Wow. Magandang 행복한 아침, everyone. Okay, so let's continue about the Korean phrases for everyday. Okay, here 왔어요. You say, okay, so 뭐라고 하세요? Alright, so how are you? Dalawa siya. 어떻게 지냈어요? Yung isa, 잘 지내요? So long time na si aral maneyo. Okay, so welcome to store, welcome to the kitchen, welcome to the palace. Yan. So ang tawag dyan ay wanyong hamnida. Okay, so don't worry. Chong nasimaseyo. Alright, so from the start, hello on the phone ha, sa telepono, pagsasagot tayo sa telepono. 여보세요? 여보세요? Okay, yan po yun. What did you say? Okay, so, anong sinasabi mo? Okay, 뭐라고 하세요? 뭐라고 하세요? Ito yung ano, ito yung formal, ito yung isa. Okay, 뭐라고 하셔세요? Okay, 뭐라고 하시나세요? 하시나세요? Okay, yan po, ito yung normal, ito yung ano, yung ibang another term ng ano, what did you say? Ano sinasabi mo? Okay. How are you? Okay. Kumusta ka na? Yan. 어떻게 지내세요? 어떻게 지내세요? Okay. Ang isa ay 잘 지내요. Okay. 잘 지내요. Dalawang term po yan. 잘 지내요. How are you? Long time no see. Okay. Matagal na kitang hindi nakikita. Ayan. 오랜만에요. 오랜만에요. Ayan. Welcome. Welcome to the store. Welcome to the restaurant. Ayan. Welcome to the hotel. Ayan. Ang tawag po dyan ay wanyong hamnida. Wanyong hamnida. Ayan. So, next, don't you worry. Okay? Don't not to worry. Okay? Huwag kang mag-alala. Okay? So, ang tawag po sa kanya ay 걱정. Okay? 걱정하지 마세요. 걱정하지 마세요. Alright, so thank you so much guys for watching. I hope you learned and inspired by my videos. Okay, so don't forget like, share, and comment below, and don't hesitate to leave your question below. Okay, subscribe to my YouTube channel. Thank you so much guys, and God bless you all. God bless you. Take care everyone. Bye. Sarang everyone. 감사합니다. 졸라침. 사랑해. 고마워. 안녕. Ingin Wow. menyapa